You understand? Yeah. Let's not confuse intelligence with language. With English, I know. Learn how to be in a position of sikimanyi kankoleki kanjige kansirike sina kuyiga kansirike bw'osanga abantu abakusinga amagezi sirisa ku mumwago. I've been in so many situations of that kind. You're saying you know about money but you're not rich. Someone who is rich is there and you're still wanting to oyagala mubuulira gwe nga bro, comment section bro, shut up. You don't know shit. Shut up. Sirikako. Shut up. You want to talk about marriage but izo zagana. You have failed relationships and you're advising people about marriage. Shut up. You cannot advise what you can't. Yeah. That's why you can't. That's nice. Yes. You can't talk about money and success about money when you're broke. You can't talk about relationships about bichi. Lad, your experiences bulida abantu, but still, wobo uli ongoli muko unganze wenakowa, it is okay. It's okay. Neto genda, guma, toli yogote waguma. Gwaduka yote waguma. I know. Oliba mukuba guma nenge Bolad, advice jiwe munno, nenga nae bakulaba opozechi. Exactly. We should learn how to, tuino kuiga abantu betujiramu advice. Kwa, abantu bali ku mutimba guno boogera oli nakolaga nti yakabaka w'abagundi yasinga okutegera sex game oli asi ningoza n'omusanga naye byamulema oli Virginia ku advice n'ogala bono oli byamulema ali wakanga boga tamayina kiddako na the only way you're going to get the best advice if their actions of that person reflect them. Yeah, very true. And it's fun. The funniest thing about that, those people do not even give you advice. It is a one-on-one conversation. They'll never be in front of the camera to say this. They'll never be in front of... You're right. Because their actions speak louder than words. I know. Wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webbe furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Okay. Kale, hi lovelies. Welcome to Love Life on my YouTube channel, Dorina Sasira. Sabanange. For the first time. Yeah, on my channel, they say my long-time friend on the Etrina ups and downs. Cosign. Cosign. And you look beautiful and chewable. What I'm saying interview. I don't have when you get every two. I will forget. But you look beautiful. You look awesome. You look young. You look fabulous. You smell good. That's number one. I love men who smell good. You smell good. Anti kuibiro ino kubako ne chimu. Sente zijja kubula to bunyana bubi. Ojakula ko chimu. Yeah, definitely. Yeah. I don't know or choose. Anyway, people grow. Or choose na semba kula banga twakava mu COVID. Yeah, it's been a while. Yes. It's actually been a while. It's been a while. Ekikulu, I'm alive. Yes, that is number one. Yes. Ekyokubiri, I'm a God believer. Amen. Ekyokusatu, yeah, life is good. Life is good. Yeah. Binalaba wafirako. Your friend, I know. Nali njagala reaching out nenga bakakuleke. Amayinzi I fear. I know. Njagala kugaba banange, how are you? How you feeling? Nenga akankuleke. I know. Omwaka twagutandika in a very, very funny way because muntu wange oyo twava wala and he's the reason why my career actually existed. I know. So, mwakola kayimba kumwena mwena sike kanaka cheka banda. No.
It was actually Bad Energy. Oh, so Yes. Bad Energy. Yes. Nakatege. Yes, but for me, he was Caesar. like a mentor in the industry because he's that person, yeah, chitekamu hands on and everything. So he meant a lot. He was more like a brother to me. I know. Naye We'll move on. obulamu butambula bibaawo. Kati Cosign wabula mu music industry fe tukumisinga. That if I know that song whether yakayimba kaka. Yeah. Olaba ne industry yennyini yeemisinga nawe nyini tebeetegeera. Jackie yakoze interview n'agamba bagiwaniseko n'agamba music industry ya Uganda to China direction. No. Nze, okay, by the way, nze kitunulira mu ngeri za mirundi ebiri. By the way, I also have a song with Jackie Chandler, by the way. New? Yeah, nenda tunabaddu but we did that song about like, yeah. But anyway, pointing out ku issue eyo, sinti music industry mutaina direction. But first of all, tumanyi nti industry yenyini baji yayingiramu ebyobufuzi. That was the first killer. And if ekintu kyonna mutandika okulonda sides nemuva ku what can actually create and develop the industry, kifabufi. People start choosing sides, even regardless however much you're good in something. Oli agamba nti naye ogundi wagundi. Ate nekyokubiri kati music industry ya Uganda abantu kye balina okutegeera, we are competing on a global market. Oh yeah, we are. Tojja fulumya budget zo za million 2-3 nti ogenda kukola. You understand? But on top of that, the fact that there's an advantage to that, nti waliwo means of streaming. Nti osobola n'okuwolima n'olukola ki n'olutambula. But now it's way above ku level kati kutukola ki. I know. Kutuli kintu kyasookawo. Competing na Nigeria jano na spending up budgets of dollars and you understand? So that is life as well. The number yomba inaku zino tebachateka manyi okukasofuna akayimba nekatwendinga ku TikTok boom. Nga music atandise career yetandise. No, I think now people need to understand how they're dealing with all this because of that. Omanyi fena tuli mu digital age buli omwe engeri je chusa mu transition things tebiri mu aligning how they used to be. Kati totusasigala nga tukosa template yemu. You understand? True. Kati even in the music industry so many things change. Ukitegera bagetkeepers bonna babayiwa. Olasobola okulimba even in the bedroom nelukola Luitamu. Teetaaga beki ate naye waba kikoze tekikoma nti kikomaawo but nera kivaako your principles and values n'ogamba kino kyenjagala kino kyenzaako ate n'ekirala bannange tosobola kuyimbira myaka tolemerako gwe n'ofiira mu ndongo paka jjajjawo lwaliva emagombe. Because I'll give an example of kati when was the last time you listened to Olimba Ra Asha Olupya? It's been a while. By the way, kitegeera music yasobola okuyambako okubeera nti by the way, I've always said this since day one. Music asobola okuyambako okubeera omusingi okusinkana abantu, you meet people to network. Esi ekintu kyolina okufiirako. Kikola ekyokozeko n'okola ebintu ebirala. Olina obwana munaana, olina buki, bikusumbuwa, biki ate you're competing with omwana omuto ali mu maka ga kitaawe yeebase gwe kuyagala okompitinga naye. Talina bizibu, talina mwana, talina ki. Ekizibu kye lubuto lwe. Nakustressing awo. You're stressed because bro. I know. So sometimes you just have to. By the way, people need to learn how to make peace with life. Very true. When you make peace with life, kiteekako maanyi. Tewali yakuleeta mu ndongo, tewali akutuma oba ofulumiza oba tofulumiza. Genda ku peesi yo. Nze bagamba mbusima mbu ndongo ajingira mu Luxury mbu nkola bwenjagadde, nkola biki. Ate nakyo balagenda gamba mbeera ndaba comments olusibaga bannange okyaliyo. Brand kid, simanya biki. But simanya kwazeza akayimba kwa fulumya ko it last year or the other year. Yeah. Ate nga kalungi. Ne bagamba naga kapushinga tobayina amanyi kugamba goyagala faba bakapu neba genda seka mu comments nenga bobozi so mazi siwe kibeera naye ng'omuntu bw'okula your priorities change. Atajjukira kati naffe tuzaddeko tulina ku baana ebintu byotunuulira n'ogamba kati bw'otunuulira music industry n'otunuulira statistics zitambula zitya eri abazifunyemu ssente naye tekitegeeza nti ffenna tugenda gaggawaliro. You understand? So because even the knocking in the music industry, I was already working.
I was already working. I sponsored my career. The sente zinateka mu ndongo. Kyeka ndowooza singa nina n'apartment ekyanje essaawa zino. Tekuli lukumi lwa muntu nti lulu. It was my money. Your money. Yeah. Ne videos bina bye wakola. Byonna music roughly nze mubalabalamu ndowooza obukadde ndowooza nga 10 n'okwambuka. Bwe sitasobola nakubala. Watoka isa novela burnt like what happened? Wow, you disappeared at once. I think after we trying to lock down, so many things happened because bingi bazeyi bafa bichi naye nefunamu depression yawo ate ngolabo kintu kipiko kitekamu sente zibaayo ntono tebibalansinga so otandika okwebuulirira n'ogamba ne kakati business jukira kati manyi music yali gulinga musambwa ate there is one thing I've noticed that nti abayimbi tebakula do you know why am I saying do you know why I'm saying that abayimbi tebakula mbwongo yamanyi buli lunaku agenda kuba hit. Okay, kyentegeeza akayiba agenda mu studio n'agamba eno hit n'agifulumya n'egaana. Yes, it could be a hit, but why do you always have to think it's going to be a hit? It's good to have that mentality, but you need to understand China go kakasa zero nikubula nzakyakola music kakasa abantu goba uli anti benyimbe tebikunyumidde genda mu studio genda walala gera uwizeko ne kubalala wala options nyingi nze si China kyenkakasa the fact that already nakola kyenajjamu mu music I made peace so I just create nenkola kyenkoze no sirika n'olaba ebyekola ne butambula so byebyo munange kati tekeza depression yava ku ekyo ngolwa bintu bigatta wakola post watutiisa by the way post yalimu ebintu bingi nengamba lumonja kuyita watutwala by storm ndaze kanje kwanguyize noyogerako ne kusingo not blaming afa abakazi abakola ki about simanya basingo motherhood basingo anti olonga ka depression kali mu 15 muntu wange yabadde ki esimu teziyitabu kali mu 15 I think that period there is a lot that actually happened because ebiseera ebyo nti juke twakava mu lockdown. Yes. Vam lockdown bichimu kicyankalanye muze yafudde bichi because basically zinakola na jjajja wange and my uncle. Remember that time when you called me? Bichikati bonna ne bafa mu period yemu. Our business zicyankalanye bichi namunange nze ngamba nnyo nti mukama tali amandazi. After the lockdown nga tujivuddemu went. Bino mujanja giterera business neziza nefuna government contracts ne bichi nene bannange nebitabuka ne baba wetu nekakomawo I added up things nebanja over liri mu million nga 2 over naye nga bobimanyi nti neero litasobola kusiba because when you're doing government contracts basically it's between company to company and man ekintabukako omanyi ng'omusajja kyokoyo mbitegeera ng'oli weka nebyegatta but I understand sometimes nti kale bebitufuula kyetuli and netumanya nti but for me that was a very very tough time at that moment nti so many thoughts were coming through my head but nengamba man but so inoguma ng'omuntu because at the end of the day, if for those who don't know me, Cosign Yenze amanya matofits Batson. Bayizogamba nti simanya gange. But from that point, chankuza actually nemo business. Go muntu because walo sometimes we're elevating in life. Yeah. Ngawe bagamba nti mukama takuwa mugugu gotakola ki. Gotasobola. Elevating mu business nango mind wise nenguma omwe mulize heartbreak 18 18 ziriwa heartbreak 18 kugaba nange chika kyogamba bwala 18 bakumenya omutima not really neze gasiri muzo salimu not really. It wasn't like a no, but I understand what you're saying. It wasn't like it was a disappointment because you were ranting. I just for ranting. No, I did, but for me, I think for me,
omanyi ekituufu nze nandi for me wetugenda mu relationship side of things this is the best way I could actually advise any youth out there ali eyo amazima amatuufu tewali nsonga ekuyingiza bufumbo nti mpasiza as 25 25 yeah there is no 25 reason chali muto as a man si ku mukazi no I'm telling you ku musajja tewali nsonga nacho yingira mu bufumbo obekubyambaga because already I think by 21 already nali nyingidde obufumbo already nzadde omwana my first kid what bichi kati nga omanyi nga tonna studying ambira ya bulamu tonaita so bingi ne bibaawo kati by that time there was a 25 or now bichi nistafuna that period ng'omuvubuka oba ngugamba to pass through different experiences because the family I come from a stable family where father mother yaliwo tewaliwo any form of omanyi mutungo ovudde mu family nga bukyemu okirabako bonna weebali sinti I come from a dysfunctional family or something like that so akyandetera okubeera nti nange ngamba katandika eki family but I think for me it's been one of those biggest mistakes I've made but at the same time one of the biggest lessons and also there was a blessing at least a child because musajja olina okukola ensobi mu relationships musajja olina okufuna ku heartbreaks nga 3 okufuuka omusajja yennyini ezikushapinga olina okutomera ebizibu olina okufunamu ku ssente mu myaka egyo noddamu n'ogwa noddamu n'osituka kati ebintu ebyo omanyi bagamba there's a saying bagamba nti you rather bagamba kiba kirungi n'ofuna ssente mu bukulu than mu buto ate mu bukulu nezikola ki nezibula oba okitegeera kuba ate bwezifuna no mu bukulu like mutandise okuyingira mu myaka 3 biki obulamu olaba byebozze okukola biba bitandika okukola ki bitandika okukola kati bw'otunulira abavubuka most cases wali mu gigi gwaffe nti bambi bakola ensobi nyingi okitegeera some of them have been blessed at a young age nebafuna ku ssente biki because nange by I think 25 I had money by 25 kyanyamba nnyo okubeera nti ate kyemmanyi nti omusajja yenna olina okugwa ebigo semago ebyo bisatu nga tonnabigwa tonafuuka musajja nkugambye nga tonnabigwa but there are people who are also blessed the people are blessed nga bikola munange nebitambula but for me I think the biggest lesson I think I've learned this year is to love myself more. That's good. Yeah, because to yourself. Yes, because bw'oyagaliza ennyo nga teweeyagaliza things can fall back nebikola ki and you end up being hurt so much. And I think I've also valued now the lesson of why a man is always silent. Why is a man always silent? Why? Kino kyebagamba nti abasajja tusirikira bingi. It is a very very big thing that will save you a lot in life. That's why bagamba nti no abakazi mwogera nnyo nesinga abasajja nabo bali boogera nnyo nga mmwe n'atula wansi n'akunyumiza oyinza okutya. Cause the changes out of all this otunulira nti relationship abasajja kale tusobya every day. Oh my God, musobya tuli bulala ate mulimba kitemugenda kijjawo ekyo kyo tukiveeko but okulimba kujjira in a way if someone is trying to protect a relationship or someone is bagenda overboard kale asobola okulimba ekintu naye nga takulimba nti olw'okuba nti ayagala kukulumya but to protect you from something that's not important. You understand? But the one thing I've learned is that silence as a man, it will save you a lot of things. You understand? Because oyinza okwogera byewejjusiza byotasanidde kwogera ate ze nekira kyenzudde nti olutalo nga lulimu omukazi n'omusajja toliwangula lutalo olwo ne bwogenda mu kooti yawa ne bwogenda mu bazadde you'll never win that war. You'll never win that battle. It is always you that they empathize with omukazi omukazi but there are always triggers ezibeerawo that true. And also there's one thing I learned recently from my sister yangamba men we should learn how to know what our priorities like what our values kiki kyetwagala oba kitegeera nti the biggest mistakes we make is that osanga omuwala n'omukwana naye nga
omwagaddeko obulungi bwe kabina ke oba maybe she's good somewhere eri gyotegedde oba then after all that phases out nga buli kimu okirabe buli kimu okukuse buli kimu akabina nyashi byonna birabyo reality hits it. brown thighs n'olyoka brown thighs bannange zitabula abasajja n'olyoka ogamba not everyone anyway most the silver brown thighs oli wa dark chocolate dark chocolate nga gyentunulako wano nekatonkema kusayirivaako so majorly nze kyeŋŋamba nti otunulira ebintu ebyo byonna byonna n'obigatta there are so many things that you learn out of it. So reality bw'okoma mu reality naate kati obuzibu bwe tulina ze by then blaminga nnyo n'abazadde omanyi twakulira mu area y'abazadde abakambwe nga bakambwe twamutunula mu kamwata wajja mu kisengo odda mu ddiiro wadda buli kimu tukigidde ku personal experience. There are mistakes actually ze tukola nga tetwandisanidde kukola ki kuzikola but if you had that conversation nogamba muzeyi nagamba no munnange oba tusenongo obusuza okuwasa okola boti ne boti olina okukakkanamuko olina byewerekereza that conversation never came up. Even just to have a sex education conversation never came up. Otomera butomezi nogwa mu UTI ga STI nogwa mu nebanange ne wetereza nodayera nogwa bandange. So ate wotunulira a girl child actually yafunye omukisa nti abulirirwa but basenga bikiba yes but a girl child has never had that opportunity. Buli kimu akyezuulira buli kimu wow you go through by the way you went through it nkugame nagamba kati all those personal experiences ozitamu nezikushapinga nobeera mu relationships nga gwasinga okwagala ate nga tebakwagala ate zobeera nga gwe toyagala gwe gubaagala do you know ironies of life gweyagala okwogerako naye tayagala kwogera gwotayagala yabeerawo buli ssaawa I don't know why naye man ze majere kyensinga okugamba nti ze nwanira by the ball child nsinga okulwanirira right now which is good because girl child has been empowered in so many ways and girl child has so many opportunities more than the boy that's child. Why you came out and you're protecting boy child yes, at that point because wetulira omuwala asobola ofuna opportunity ekola kinafuna akalimu akasembayo emitwalo 3 okitegeera naye omusajja aba akola omulimu gwa mitwalo 3 tegulanda kyegusobola muyamba on top of that jukira ina family ina kati pressure eyo ate nga n'emirimu gyenyine giri available gy'abakazi oba okitegeera kati newekanga nga gende mu hard labor jobs okitegeera kagamba nze waliwo ekisa natuuka nga nze at least kale nyamba omusajja nga siyambye mukazi si mbubi ekyo sikyogera mu bubi but nkitunuulira mu context in a way that obwetaavu bw'omusajja newaba alina obwetaavu ate asirika yes watuukidde okuvaayo manya ali ku kisenge that is something that you never despise kuba omusajja asobola okumala ennaku n'ennaku nga talidde takoze eki naye nga ali awo asirisa paka n'agamba naye kiki nfaaki kangezeeko adding to the point of that brings back to my brother DJ Caesar basically ate yoyo bannange Caesar was one of those people who grew up in a family of real men basajja mba muvumule alpha male biki into inobirwa nango omusajja n'okwemalirira okitegeera ate on top of that n'abeera ate nga y'omuntu asinga okukola ki okwagaliza oba okitegeera I think for me nze ng'amazima sikabanko maziga g'abasajja bakulu naye Caesar yannuma because for me he was more than a brother, more than someone that omuntu nava gye nava because nakugamba nfe twakulira mu kyalo okujja e Kampala naye n'ojja e Kampala n'ofuna omuntu takumanyi tamumanyi and pushes you na kitegeera he invites you ne mubeera mwenna so for me be bantu b'osobola okugamba nti I loved him more than even my family oba n'omuntu asobola okutegeera nga oba kitegeera abantu betusanga ngalinga brother wo oba sister wo taba talinga abeera nga sister wo okay oba you get the point. I get the point. That's what kutegeera nnyo more than even your siblings. For me one of the most sudden things ebyasinga kale okunnuma ennyo
I felt like I didn't do much. To help. I didn't do sakola chimala. You getting the point? Yes, sakola chimala. Because okusinzira kunze ku value yali anyongeddeko and the amount of money we made, me and him, because I feel like I feel like at his worst sasobola kola chi, but that's the gamanda ate saliwo because I was one of those people about every day Caesar Jolly I'm fine bichi nenga nera is that person, I'm fine, but behind the scene she will never tell you the truth. That's why now kugamba nti nnyo nti boil child ono mulwanirira no katujjamu omwana noyogera ku basingle mother akati kyaba single mother ne bakutabukira bakuyuzaayiza omanyi ennaku zino era wakati wakola interviews ennaku zino waliwo wentuuse perspective ekyuse no si perspective kukyuka batemanyi ekyusa about olaba kali kensosa okugamba nti abasajja tusirikira bangi kati nze ekiseera kyatuuka sikyayogera kuba baby mama oba anything of that kind obaleka I feel like they don't even deserve to be they don't deserve even to be in my conversation. And I'm not saying no. I'm not saying it out of disrespect, but I'm saying that if I say something, it will be used. It will trigger. Yes, it will be used against me. So the whole point is kusirika. No manyanti ekintu wekijja ne kigaana nti kigaanye. It is okay. Tokiremerako. Naegwe had to break a room. I know. Had to break. Yani makunegera kwa igwe. Yes. Cosign this serious. Omusajja njagala ndoza. I think that was my first love. Sure. Yeah, 10 years. Yes, ngamanyi nze no worry about the relationship. I know you were love ankumanyi. But it was nze ngamanyi in my head. Pictures there, you know, fantasies bichi. Neta ko building a castles. Chebanko. What is serious? Tamafuna mwana wadde. Yede nakam. Singa ali mu mwana singa nange wanda wako ku social media nga ranting. Atenze go ngambo okunzali. Cosign. Bako ngambo okunzali. Oh Lord. No, what are you doing? But I know you will. By the way, I know you're a lover. I am. Yes, but I've realized that I've been so vulnerable to the people who don't understand the value that I give. Does it happen to most men who are not even men, even ladies? And you get the ironies of life. Or are you a softie when you come to, when it comes to love? Or is it just a lover naturally? No. Sinti kuchuka. By the tusolo fuka abantu ababi tuba twagadde okufuuka ababi. But I'm one of those people who actually respect when I'm in a relationship n'omuntu. Nengamba nti gundi ne gundi tukola ki. I value it. Yes, sijja gamba nti temuli mpulunguse. Ate sijja gamba nti manyi twagala nnyo nze nfuba nnyo okulaba nti if I'm having conversations decently twade tulina dispute. Saagala nnyo kwerunjya. You get because tolowooza gwakawala nga tonawulira gwakalenzi oba vice versa. You understand? I have to admit that I'm always wrong when nja kukola ebintu ebisobya oba kitegeera. Because no one is perfect. Yes, but for me the biggest lesson I've learned is that relationships Oh, it's a piece of work. No. What is wrong? It shouldn't. No, for me kati kankunyumize. Obuzibu bwe twafunye buli obu. TikTok. Kuliko motivational speakers kyogamba. No, ngina kikunyonyola. Njagala kinyonyole what do you mean? Kati kiri bwe kiti. Ate n'abawuliza abali abawala. This is a message to the girls actually. Waliwo ekintu kye batamanyi. TikTok actually was built like a weapon. To distract. It actually was because watunulira regulations and rules they take out in those countries from China, from US, UK. It is for a reason. Now come to Africa where all things are not regulated. All information comes at open space, together. That is a digital world that was created okukyusa obwongo mpola subconsciously mpola kibanga olengera nti let's say waliwo omuntu ajja nakufumita ka toothpick ng'afumita awantu awo every day for a period of 1 year kifuuka ekiwundu. But you call it entertainment and it is actually dopamine okubeera nga you're feeding off dopamine. You understand? Now
tufunye omujiji gw'abawala essaawa zino basingo mother nga woogambye okitegeera basingo mother atanagifiirako si yajjajjaawe tufunye omujiji gw'obalengera nga basingo mother oba it's sometimes kankireke bayinza okundya reality tugambe kakati tufunye obuzibu buno bwe buti nti women who say they are single mothers actually they are not single mothers. What do you mean? Abasinga okuvaayo ne boogera mu camera abasinga okuvaayo naye badde nsaba oli agamba nti single mother asooka tubuli naye version side y'omusajja lwaki kyava okutuuka nti kiri mu mbeera eyo oba lwaki nti omusajja tayagala kuweerera baana. There was always something that clicked. Ng'omusajja wavaayo n'ayogera oyinza ogamba musajja yali mutuufu oba okitegeera kati abasajja just osigazamu kale ke bayita humanity n'ogamba nti kale kamperera abaana ka okitegeera n'ate on top of that nera omukazi asobola okukumanyira oba okitegeera and the worst case scenario nze kyenjize ebisinga byonna mbize okay badde mbimanyi but I've never put it into practice. You understand? Because I thought maybe people are different, but I realized that it's a chain. It's a chain. Out of 10 women, 9 bonna mwenda they behave the same. Mwenda they behave the same. Out of 10. Mwenda gonna they behave the same. Why do I say they behave the same? They behave emotionally to what's current. Church way. Oh, since we're emotional beings, yes. Chogamba. Nti omukazi ne wookera ku macha n'omugulira buli kimu, you give her the finest thing, you give her the best sex, you give her the bichi n'oba gwayina omuzindalo gikoma eri paka bwayise n'oba they will never remember whatever good thing that you did for them. You did. Always essaawa zino nti obongo bwawe baba bukola batya sikyogera but sikyogera nti I'm disrespecting. No, I'm trying to nkutegeera tugezaako ku analyzing na ku detaching nga let's put emotions at aside. Tugezaako kalokosa the logic side of things. You understand? A woman can make actually a very radical decision naye nga decision eyo gyakoze talengera impact of the next 10 years kigenda kubeera kiki nerabira nti buno emotions bo feeling essaawa zino bugenda kuvaawo buggweewo. And by the time you want to bounce back, it's too late. It's too late. Yes, you understand. But when you say that, they always say, bichi, saja muntu kola bichi, bana, teri atasobya. Yeah, buli omu asobya. Teri atasobya. Yeah. But if you reach to a position, no government, man, let's try to work things out, or let's do this. But abasinga bonna. Kati kidda ku kya TikTok kyembadde nkugamba. TikTok eyo wano balema okugiregulating. Yeah. And actually, which is becoming a very, very bad thing. You understand? Problem. So, kakati, tulina omujiji gw'abakazi from 25, kale, 25 abachali muto, above 25 to 40. Ye lwabeera ku TikTok na snapping anakola akiraba ng'omwana w'emyaka 10 18. You understand? And TikTok is not becoming, it is actually only okay, the nebuza si kibi okwekwata video banokola kyokola, but what are you trying to validate? Obwekitegeera kitegeeza wetadde mu katale okusigala okulaga nti ki kati no comment obujja, hey baby, you're looking beautiful, you're looking sexy, you're looking nice body, nice words, you're building your ogamba nti oh yeah, some confidence nature n'ogamba kantekeya akalala neche weerabidde nti you rather actually sinti kale sijja kyogera bwento sinti buli mwana okufumbirwa. Yeah, true. Oba sinti buli mwana okuwasibwa. Marriage is not for everyone. But you need to understand that olina okukola ebintu nga tebigenda kutyobola nga kati I'll give an example. Zendengera let's say ku TikTok video. Nendengera omwana wa myaka ngola lashes between 20, 21, 23. Mbamanyo kwambala omuntu obumpe buli skimpi n'akyukamu n'alagambo 360. Bichi. Kawato nyash words. Kado wasatu wana oli awo. You're doing the same thing ola kabina olaga. But bro, ate munango tuvumye afennaje tuli bali mu 30s munanga tube tugira ebintu ebyo people like feel like you're attacking them. Yeah, true. You understand? Neka kale tugambe, okay, I'll give an example. Kale tugambe nti onoonya musajja gwoza dala omusajja gwoyagala agenda kuwa value ng'okola ebyo, okay, newabazze mu inbox okukwana agenda kukwana ng'omuntu gwayagala okubeera naye oba another
akulaba another picture just passing by. You understand? And now that is the problem. So TikTok is actually making most of our girl child desires no kufuka ba sija chiteka wecho, but that's why they're saying that these days love has been not even like it's transactional. Yes, and because we have so many young kids right now, they are living luxurious lives. Bakola bichi ula tunagamba early 20s no gamba kana ka 23 kali mu apartment ya 2 million. But the reality of life ku ground biralamu bali mne basaba Abagamba biralamu ku ground birala kati it's actually one of the biggest reason why marriages are breaking, why marriages are not working, because omukazi ya feeling anti achali muto ngalabo mumanyira buli watekayo ka positive comment zijanga 10 bamugamba you're sexy, you're beautiful, you're what they're having fun nagamba obunabo bwandeko omusajja yankaddi omusajja yankola bichi, so it is something that is psychologically changing. Ate otuka ku TikTok ye Uganda, you will never find anything productive. Nothing. Chimubibiri omusajja abatakola kino, chimubibiri omukazi wabatasise, chimomukazi waba like bro, when we live on atubalivayo ne bagamba ne bagamba nti you know banange tuyina emirimu tugenda kwa bawala tugenda basomesa tugenda traininga tugenda bichi nothing biriyo bisinga ku trending nga economy yonna mu nsi yonna nga Uganda bibe ebintu biri basinga okwogerako sexy mwenge bakazi, those are actually the biggest topics. ate mnanga ate ekyewunyisa bwotandika every serious every development no ebya health sigana abantu kubyogerako kuba nera tetugenda somesa buli omu kyakola oba okitegeera, but sometimes kinanda advise nze kale ebekisiru tubikole but let's balance and try to protect gino emipya. Nze kyobala nze nagamba nnyo nze omwana owange okusanga ng'oli ku TikTok okolako ki ate ng'oli 18 ng'ovudde ewange okolako ki 16-17 aba akuliridde waba muwala biki 17 mulenze biki naye abaana bato nga bali ng'olaba kana kale 8 years. We need to protect our kids because there are so many things that so many things that have to be. I know. Obwekitegeera kati man otambulira mu bulamu obwo ogenda okwekanga nga kati nafa abasajja nitubeera nga lwakwandikala abasajja tusobola okuregulating so many things in life kutumanya okuwozi tufuna mikwano gyaffe netutwala mutulagamba nobulamu mutambula webuti tewevuga speed kino kwata mpola kino genda booti nomanya nti buli kimu kikoze eki kira naye I think I understand why people are saying most men temukyagala commitment temwagala marriage temwagala commitment. No, but sikitegera butegeeza tekyasusa. The honest truth is this, not that men don't want commitment, naye distractions abakazi zemwine ennaku zino nyingi okitegeera mwina distractions nyingi. I'll give an example. I've been in relationships of over 8-year relationship, 10-year relationships. Kasi natuuka ekiseera nenkola ki dating for that long. Wow. Kitegeera yawaganira bwere anyway badde nkyagamba ngenda kulizaaliza katuvudde ku kamera anyway badde kugamba nti ekisinga kati okututiisa nti ensi kati yonoonyese nti tukulembeza nnyo rather than building twagala nnyo finished product. Okay. Oba kitegeera ate kino nsiba nkigamba kukitwala empolampola tebikyabyagala kuba ensi edduka speed ate nti n'ekintu ekyo kye bateekawo kati nze nsiba nkigamba abantu nti women these days are very comfortable in being in more than 4 marriages by namba 4. By the way, they are so comfortable, very comfortable. They call it peace. Oh God. Aye nekira Abagamba abasajja abwe batebaba okugyeko emirembe babalabirira. You know those things. Anti neera ekyo kiddayo bwavu bungi. Okay. Obwavu bungi kati nze sikyanenya muntu wakola. Omanyi ife abasajja tulina okutunda nze nkubiriza nnyo omuvubuka yenna omusajja yenna okuyiga ekigambo kye bayita emotional intelligence. Emotional intelligence. When you learn emotional intelligence, that's how now you start to understand women. Every decision they make, first understand what was the reaction to that. Because omukazi asobola okukola ensobi essaawa eyo nga tategeera nga ye galaba kyekiki
Chechitufu. Then after sometimes it's like, oh shit, now what did I do this? But she has already done it. Kategori wadde okutuula awo n'ogamba koze ntya kandi kasoke neteka embigere bye n'ogenda obituulamu ebigere bye noseka ng'olaba it actually didn't even actually make sense. You understand? But so bw'otegeera emotional intelligence osooka n'otegeera nti why did they react this way? Why did they do this? Why did they do that? Once you understand that, ojja kwewa emirembe oba okitegeera. Kati ensonga lwaki neera ogamba omukazi asobola okuva mu bufumbo n'agamba nti obufumbo buganye ate nadda ewalala nga omusajja nga mufumbo anayingira obufumbo nga ye namba 4 ate engeri yali namba 1 okitegeera. Ate n'obugumiikiriza butono banange obugumiikiriza butono abantu obufumbo babuyingira tebukyalimu Katonda. Like God does not exist in marriages these days banange. Bakola they are on their own understanding. Bali wali abazadde babuliranga abaana nabo baafa baweddewo. So literally actually we are living in a very dysfunctional world these days. It's very dysfunctional. So me my biggest worry is that guno omujiji ogujja omupya genda kola gutya. Wanga stock eriwondo za mujuira stock empya kati waliwo ejjeeyo. I feel like I've completely exhausted my emotions for women. Cosign tunga mlogenda kubera tova ku love. Not really so agivaako, but you feel like it's now moved from that level yogamba nti oh my baby, oh where are you, who are you with, bro, if you cheat. I know. And the if thing you want like, to go out. If you're dressing how, as long as I tell you and you don't listen, do what makes you happy. But what you're doing that makes you happy has consequences. Oh yes, Simple there are always that. consequences. I tell you once, twice, you don't listen, I freaking walk away. Because I mean, tewakyali budde bwa kwononera ku mwana wa muntu. Nedda do. So do you just believe in dating for long? That you've been in those long-term relationships. Bitama. It is actually so exhausting. It is so exhausting. Like it's exhausting to date these days. This man. One thing we need to realize in that long relationship says shitufu waliwo akasera kamuntu kalaavu neggwaawo. Omwera babulabi muli awo. Omwera bwerabi n'ogamba muntu wange. Wala nsonga nti most relationships buli omu ayingira n'ebigendererwa bibye. Oba okitegeera. Oli ayingira ng'akimye ssente, oli n'ayingira because the woman was beautiful, oli ayingira nti njagala nkizaalemu omwana, oli njagala okitegeera. Naye ojja weezuule nti most relationships ezibeera nti people are friends. Bagezaako kale okuwangaala. But it is also bad. Why? Okudatinga friend wo? Why? Olumumanyi lukwasa embwa mmannyo. Abako akumanya nnyo kwe n'ataka n'okumanyira. Kazi mwina akamanyiro. Nino. Mwina akamanyiro. Omukazi no by the way kasita tuka ekiseera n'obeera nga ne omugamba ekintu ayogera abeguka. Kuba in the beginning tewatekawo boundaries kola. Boundaries laga nti. I need my space sometimes. You understand? Hey, we are friends. Be friends at a certain level. Yeah. Be friends at a certain level. Oba kitegeera. Ate omusajja yenna aba ayagala kuwasa katezi. Nadda advise nze wasa omukazi nga myaka 25 26. Kati abali mu 3 tukole tutya? Munoonya abaana. Banoonya abaana. Bye bajja basobola kuba emputtu mwina nyingi. Mwina emputtu. Naye bagage. Somebody 25 and above at least bayisobola okuwuliriza osobola muteeminga. Sina kuteeminga. It is about respect and understanding. I'll give an example. Singa usanga abantu nga mostly bali mu age bracket yemu. Nga besi ola musanga maybe mwaka gumu wa myaka 2. Oli ne bwayogera kiri ayinza okitegeera. Nate ensonga lwaki osanga nti by the way ojja weegendeza abasajja kati abasinga abakulu balina obwana obwo. Ne bagenda mu buto balina bali mu 20s. Do you know why? Obwana obuwulize.
buulize kati oli ajja breeding omuntu we namubreedinga ati tugenda tambula boti ojja yita wano business ojja yita wano boti nama respect najja nga azimba omuki omuntu we wasa tomugamba toyita n'ogenda kugwa mu kinnyo ngamba ngani toyita n'ogundi ligosinikira kwani ebinnyo bannange nobira ng'okooye kati amazima ekituufu men are emotionally exhausted. That's why they no longer care. They no longer chase. Like men are exhausted. Too lazy. Exhausted because I think tugenda tuka ekiseera bambi nga omujijja ogusinga ogw'abakyala. Ndoza omukyalo omusajja omu abaako n'abakyala ndoza nga 10. Ate nga of which nga n'omusajja netalina budde ate n'ensi gyeyongera okukulaakulana. Men don't have time. I know. Obe n'abakazi 10 bawala 3 bawala 5 okola ddi? I know. Onaabeera kuba okyesinga abakazi bitama bikooya. Nze kyasobola okugamba I'm emotionally exhausted. Because I see you as someone who's going to be single, literally, for somebody has. Not really. I'm just blessed that I have kids, so. I understand, but getting a partner, I think, is going to try to would day. Not really. Sija kowa nnyo, but I think I've been in situations whereby I always expect disappointment every day. And I always expect okumanya nti omuntu n'oba omaze naye ebbanga myaka 10 asobola okukya olunaku lumu nga tomumanyi tomulabanga nako n'akyuka oba okitegeera era bino byagamba njagala kuyiga muntu so amuyiga. You'll never. So me, I think I've made peace with that and I realized that life Dada nage kyateka mali bwe nchingira kasizino kajja nga mweyagala kaberewo kagana season yefuga nga mweyagala mulaba anti mwaka ebiina nemwebiina binyuma where are you after that what happens? Never know. That's what I'm telling you. This my relationship is antama. Ate do bivako. So bivako, but I get exhausted. I don't know by lovers. I think because I'm an old soul. Jukira. Ati fena. I think fena because nangi especially because there are those who are not. Them someone got. Ola omuntu omugabo bijja nagamba bannange I can't even spend a week nasogedde naawe like tuba twogera ku ki like mbanje no nga nkwagala teze banjagala ku checking ko katono yalabanga you're bothering anti bothering also happens in different way okukubye esimu sawa meka oba how many times you've called oba how many a day oba okubye emirundi emeka but amazima there is no direction what tell muntu alikuwa advice over any relationship because every relationship has its own challenges. True. But for me the only thing I would say in a relationship okukuma relationship yonna are you guys willing to sit down and work through the shit out? Communication. Oba mweyagala oba temweyagala naye awo musobola okutula wansi and you sit and talk. Are you ready to have the tough conversations that hurt? That's the word. Tough conversations. Because we all avoid tough conversations. Yes. Tujachogerako. Katakubya kuyomba. And for me I think that is I also had to learn that in nachigira more experience after losing so many relationships with you. Government people you're avoiding the tough conversations. Yeah, people avoid tough conversations. Yeah, so it's very true. So what have you doing? So mistakes you'll never do again in a relationship. Yeah, but for now I think I'm much more focused on business now. I love that. Yeah. Because I take a bigazimu nnyo, so I don't think a relationship is a priority. So but to believing in building your partner, like building, doing things with your partner. Banji benzimbye ne family zaabwe ne baganda baabwe by not taking a responsibility nganchali mwana mto. Zinso no example by 20 because by 20 sija bogera manya sija bogera nti but nze okay newe obuvunanyizibwa ku myaka gisitali side kwewa because umanyi fa basajja ogena no waso omukyala nakuzalira omwana ne family nejja ne baganda but because twakulira mu bantu naffe batukuzizza
But when all that ends, none of them comes to send ogundi na munange kale tata wagundi naye banaye kale nenga nawe oba okyali muvubuka muto. So all those experiences naziyitamu as early as 22. As early as 22. Ate nga munnange n'ebiseera ebyo ng'omubirira mu single room kazigoka mu single room biki ninga olina abantu abalaba olabirira ate sikyogeza mu bubi oba ndikyogeza nti kunsiima but oba kitegeera but mu mbeera eyo nena people will never appreciate you. So for me I think I'm really exhausted. Me too. Ndimuko kandiza oli newakola ekyobusiro I just have cut. I'm like, look at this idiot. By the you learn this life you learn the hard way. So chobalaba kati ola by the kati kyonsonga wacholenga nti abasajja abagagga basinga focus wakiteka ku legacy kanzimbe legacy noga omusajja ngaakola nnyo gatakuwa time iya bakowa omukazi n'omuwa time nakikugiddeko dda nakumanyira bwe bagamba whatever n'oba okoze ebisinga byonna there will always be one crack that will come up. Nakuvumira one single moment entono sijja gamba nti tetusobya tukola n'ebisingako tukola n'ebisingako but the point you turn a conversation that's supposed to work out into a disrespectful one kiba kiwedde. You and I, let's say you can have an argument but still a respectful argument. Very true. Kitegeera sikuvuma munno n'omulangira nayisira kwa dola bibiri osanya wabira byebone ebiri kunafuya nokola ki nolaga ki okitegeera ekintu ekyo ne weerangira wali tokola ki kati naye akulangire newonya n'abasajja abamu bavayo ne balaza obudde mbasibwina ng'olangira omukazi naye nzidwe nkyensinga okugamba right nawe abakazi abalungi bakyasinza okuba abasiru. Ekyo nkyogera sikimenya namu. 99 the most beautiful woman bosanga babira basiru the day she opens her mouth, oh God, akutamba kati nja kuwa ekyokulabirako. Kola research abasajja abagagga bonna buza mukazi wafaanana nti mbiwulira munnange bagamba ofuzanga omukazi n'ogamba mubonabona n'asanga yono, but they always get disappointed. You think they're stupid? No, I'm not saying they're ugly, but they're average. No, I know what he's saying though. Nga you look at her, you have questions in your head. Mbitegeera nogamba mama nolekawo oli omuntu omulungi. I'm just giving a scenario as well. Nolekawo oli omulungi nogenda nogamba what's wrong. Tubuwiddeko nnyo nembirabanako nange. Kuba kintu kitono nnyo omusajja watadde 1+1 ne wagendawo 3 kitegeeza eri 1 endala mukazi alina kyakoze eki kyagaseeko. And basically it's not that nti oyiwetaka kubeera mugagga omusajja okwagala, no, naye alina kyasitudde because every day a man goes out, we battle with the world. But when I come back home, what happens next? What happens? Some women are very, very selfish and self-centered. Regardless, naffe tuli selfish. Yeah. Naze ngamba nnyo abantu sijja kwogera kintu ngambe nti naffe twejjamu tetulina musango. No. We are also very, very selfish creatures. Yes. But the question is that are we really willing to align with our between okukola twalininge tutambule ki? Ensonga lwaki ojjasanga nti neera nambeemu ono gwe mugamba nti biki naye bw'ayogera musajja takola ki? Musajja taddamu awuliriza era bw'ategeera nti wamanyidde nambeemu abasajja basinga. Ate bonna neero ojja beetegereza nti bakazi babe bali neera bano obulungirungi bubaayo. Just kateekawo kazimbira nyumba kateekamu kagulira mmotoka na business. Naye ono yalina okukuuma legasi ono weewaka. Kati nkutegedde era engeri gye nkuwuliramu banaye Cosign it seems. No, it is the truth that women are still going to fail to understand. That is how a man's mind works. Because of these things of like thinking that you're trying to pimp yourself. No, bro, you'll still be put in a position of only sex and
No, entertainment actually. You're just a tool of entertainment. You're there to entertain a man. Yes. Akulabanga entertainment tool. You're a tool of entertainment. You're a tool of entertainment. And also to say nti kale nakikazi kyange kyanzalira ebyana bana nakazalo kale n'abalungi. Abalungi. Waliwo bunenga agamu njagala kusalayo mwana nga mweru. Nanoonya omuntu omweru amuzaalemu. Thank you. But you're a tool of entertainment. Unless you work better n'okusinga omukazi ono eyasooka. Because bangi betulengedde balese omukazi nambe nga bamuleka. Ndenga leero ekyamuleka nti fena tukula. Abakazi kale nti abasajja bose tulwawo because abasajja asobola okulira ku myaka nga 3. Omukazi by 25 already bolowooza nga you understand. Nate bolemu okugumiikiriza that period eyo kuba by the sometimes women need to understand. You know, sometimes onokuleka omusajja n'akula. Okay. Ekyo kiyinza okuconfusingamu. Era kinjagala okubuuza what do you mean n'akula? This is it. Out of 10 men, abasajja abasinga abakula ku myaka 25 bayinza okuba nga 2 babameka 3 in terms of growth. Okay. But abasinga bonna it's after when you clock 30. 30 and above watandika okukula mu yes, bwongo. tutandika okulengera nti kino nja kikola ebbala nja giva mu saa zino ono omukazi waati ono atandika okuteekawo zino break pads okitegeera in different choices you have to make in life. Lwamanya nti nakeera nno okuwasa sandikoze bwe nti wanakeera okuzaala you understand. Kutegeera. Naye by that time gwotuukira okwezuula nga muno yasika mudda. So that's why nalebyo podcast some person in South Africa people didn't understand it. Posa wakazi ne bayomba nagamba sometimes you women mulina okuba n'abasajja some grace. I'm telling you. Like mubawe grace muleke akole mistakes tomutegeera ekikulu nze akulemye gwe mutwale mpola tomuteka ku saba busabisaala nti kale out of those mistakes it doesn't involve you getting HIV, out of those mistakes it doesn't involve you getting accident or being anything that harms your life. Okitegeera physically and financially. On the emotion side everyone will be treating you anything that puts him mukomera oba naye bisigadde mukwano mwe grace ali muleke men grow. Omusajja akula nosanga omuntu gwalengera liddorin nga takyayagala kumanya nga tokikkiriza. I'll give an example. I'm always in meeting with my boys nga tujjukanyamu ebintu byetwakola naye nga sekagamba I know. You understand? Walo gwenda ba like kugenda buuza ko yali agala particular type of girls bichi so mune mubuuza nangamba abiva kumbira balabula bilengamba bambi alabika bulungi nangamba yinaga twasigaza kuliisa maaso I got my share cause really twasigaza kuliisa maaso ate n'ekintu kyetayogerako kyo sometime mabega naye but some women found it disrespectful nga omanyi tuba conversations ate munange wobyogerako bagamba goli mubi naye omujiji guno gwe tuliko kati guno gwe tulimu nze nagambanga nnyo nti kati saa zino every woman has a price. Really? Ku mujiji guno ne munange bwokyogera bwoti people take it the wrong way. It is so offensive. You also have a mother. You also have sisters. It's easy. Do they also have a price? But it's the truth. Every woman has a price. Every woman has a price. So what's your price? What is your price? Wow. It could be not be chinzo okubeera nga si sente. It could be inzo okuba property, inzo okuba bichi. But bro, every woman has a price, bro. Now price. Unless nga tunasanga muntu gukyo nomanya wagulu walevu walevu ekola ki I know sijirabe kati nga tulikumbanyiza kati nze buno obuvubuka kati would you advise me to date a guy who is like in his 20s? Doing bobanga ononya sexy kukalakata paka wiki kugwako ogenda gibugindi bubuyina amaani n'abasajja balina ebyokukola okuddawo kakasa ofiireko nga jja mpaaki mungu kakase okakasa ndi gwotanyiza. I'm telling you, it is the truth.
Nekati omukazi obanga oli mu myaka ejo, let's say in your 30s, nga your preferences ugamba nti biki? Just having fun, you rather go for 20s. It's about, but if you want growth, what era manya taba na sente. I know. Taba chi, it's just for the yes, it's just for the pleasure, it's just for the purpose of. True. You understand? Yeah. Nebs ga viveko. And they keep saying age is just a number. Abagamba muno osanga omuntu gali mu 20s nga thinking nga they think way better with all these distractions. I know distractions are many. I hardly believe what ali abantu abategeera nnyo. I'm telling you, not because it's Sebagala, but there's so many distractions eziriwo that it's hard to find people now who can focus. Nagamba can focus. Distractions nyingi. Nobo gama togenda mabala ne kusimu kwobera. People watch a lot of relevant things. People waste a lot of time. Exactly. Let me tell you, I can go home. I mean, TV nchiteka konga just decoration. Nenzira ku TikTok. Never get ku TikTok ninga maneba. I look up in the middle of the night ninga neba nake. You really need to be careful because it is actually going to impacting an obulambo bwa bulijjo. It does. Psychologically it does. Ne oboina chabeta screen time mu simu yo. Wandi badde okiteekamu mu simu yo. Okwewala TikTok is very, very deadly. Very, very deadly. It's addictive in a way. Very, very deadly. And with generation, it's going to create a generation of idiots. Watch together. For those who are using it wrongly, get me right. I love the fact that the people who are using it like to make money. Yes. Banji. Naye abasigadde who are using it, the majority actually kangambe, because the majority are using it wrongly. Yeah. And it is a very, very kinakugabe mu ntandikwa, it's a very deadly weapon. Very deadly. People don't have conversations. Tubajja mu mabaala buli omuntu adda ku ssimu. Buganda ogenda ku date nga buli mali ku ssimu. Zisi bitegera muna agenda kuzino kosa those days nga ogenda ku date essimu ebeera wali wansi. So ne munyumya ne mwetunuulira, but these days no ogenda hi ku ssimu. Nenga mwaze to interact to know yourself. So kulengera ngale ku TikTok. We just need to be careful with what we watch, with what we consume. Tugana twelabira nti mmere okaje tulya je tulina okwegendereza, but also the information that we feed our minds. Yeah. Kisinga obukulu. Oli muto. Bagifunye bamanye ekyokukola, eri agibeerako naye nga amanye ekyokukola, oba tokisobola kireke. You're dating and no longer force. If I don't feel chemistry, chagala kwemenya. Chemistry you go there and you start thinking. And I mean, you go there and you don't know what to get as a kasota nikokola red ngogamba. Nika tutogera ku kyembaga. Atugamba embaga ya 2026. Ne yagamba. Yinza nachogera wa. I told you that. 26. You're sure? You're sure tashogerangako? Oh, I don't even remember when I got byagala. That's Nena obonya olinga. But when love Cosign bana ile mala. You cannot tell. Chokola ngaba naye bakumenya munnange ndi kisiru I feel love. Ne bamanyira. Dag. Naturally I bounce back before ne bamanyira Cosign. I don't know how to pretend. Auntie, you can't. That's my issue. You can't. Pretending about chikola batenza. That's my issue. Never menyanza. I think kasata gina to maganga boyogedde ruli. Umanyira. Now so you can't live without them. I think that this is my love language. I you know, I care, I love. That is me. And arrogant. Oh yeah. Anyway. Kind of chiraba. Wow. What inspired you to write that song? Obira was a song. By the way, Olimbo, it was supposed to be a love song. Eh? I thought it's a love song. Why are you saying it's supposed to be? It's not a sad moment. It is not a love song, not even a sad song. It is a what? A life song? Life. Yeah. Kind of compare the radio about love song from Cosign. Wallahi. Ana golinzwaza. There's a story you were inspired by someone. I think initially it was a love song, but something clicked and changed. I don't know what clicked. But there were the same lyrics, right? Or were you more changing out lyrics out? No, temuli kigambo kya love muri mbola. I don't know why I always thought it's a love song, but now but I have a few love songs, but for that specifically, yeah, it is not. But for me, that song,
Gives me memories. My upbringing, nakulira wa bichi so that's why nachichusa buchusa nenkola ki? No chichusa. Nolima lwanfuukira oluyimba. Akayimba ko kakutunda. Kantu nage kanfuukira oluyimba newogezaako kuyimba ennyimba ne bakuga. I'm like, hey, that song. No, surprisingly. That's why Lumu bakwita ku was it Blankets and Wine? It was Blankets and Wine when I performed. By the way, bampa kusente. Big ups to Blanket and Wine. Nakulaba ngamba yeah, nakulaba ngokayimbe kasente. Kansanga ndibulala proud name nawe. It's a cute moment. Yeah, but I think those are one of the lessons. By then you're doing zenfunye bounce backs mbulamu nyingi. Era bagenda kubuza how do you like era mbale ngamba kisemba yo bouncing back, getting back from depression, like the fact that you didn't even use waliwo maybe betulabi bambi nga bwagenda in those moments as low moments. Sakugamba bugambi olwokuba tetwogera kitegeeza nti samanya wanywa wako ne kugundi nga to find I didn't know abantu abanywa kutiya yenjaga I samanya really. Dude, just because it is I know. Now I'm comfortable speaking about it because I know you're past it. I'm way past it, but jukira that moment banyoke kutiya yenjaga sikyoliko mukwano kutiya yenjaga ogimanyi ne Uganda waraji icupa nga tozibala ziri awo zirayininze zikoze zitya. No, it was real depression. But for me, I think the biggest thing I survived butagenda nnyo into other bino tubyogera kati tukuze ate twagala abantu bakole ki abalala bakiyitemu kuba kati we have kids kati watunulira all these situations wanaye wazituukamo olina okuba nga you're ready to how to but it was a very very tough time bro. Gukyolina omanya gukyomanya ekyobusiru wakikola others we bagendera mu rebounds ezo ne beebakana buli omu. But I've been blessed that buli bwenfuna setback mbulamu mukama inenge jansitula 10 times better than that's nice 10 times better but for me bounce back zibaho kale okay chenjigamu ate nebimba nfiiriddwa biba binene nnyo bikosa bikuleka n'ebiwundu it never you never the same you're never the same oba kitegeera so how do you bounce back from that like depression or fighting what yakale kati esaazi no doing sijja kulimba but the honest truth when you have by the way zikati ngamba nnyo bane tulina okuyiga okwesiba Katonda manyi tukyogeranga abasaaga and it's not easy manyi okay this is it sitekawo nnyo mbeera ololo siba mukyaje ololo ebiri byakoze bitya you fast do what doing anda basinga okukola ebintu ebyo ate Katonda tatera nakola ki bw'osinga losanga embeera yaabwe tekoze eki nange simanyi lwaki surprisingly oba kitegeera naye when you always have ng'olina Katonda nga gwe n'ogenda ogamba nti man kambeko we neekwata okitegeera ate the biggest mistake abantu abasinga gye bakola gezaako nti kangendeko mumasabo kankole biki manye ekiri eno and a good thing is overa on social media eriyo ebikolera but one thing about that kind of world it is always temporary it's not a constant thing like permanent like ye Katonda wakublessinga forever oba kitegeera ekyokubiri bannange twege nnyo okunoonya the right people the right people in mikwano. Oh yeah. You lose people. Ola tugamba nti twesonyiwa abantu bantama abantu bakola ki tokowa ono bwagenda ng'ofuna omulala. By the way, we need to also start treating friendships as relationships. Exactly. It fails. If it fails with this one, it is okay. I know. There will be someone better than that person. Thank you Get so a new much. Friend. Thank you. Teweesiba nnyo ku bantu kumufiirako si jjajjaawo si kitaawo si maamawo si muganda olaba ne muganda ne bigaana tulina n'emikwano manya abagabo oluganda tuli naye nga we don't even talk musinkana ku family gathering and that's the only conversation family gatherings high ne mukomaawo from there you never talk you don't want to know what's happening in their lives you don't want to know n'ekyokubiri Abanayuganda twagala kulaga nnyo nti tuli bagezi netulekerawo okwegeziwaza you know
Ugandans buli omu akolaga nti mugezi, everyone shows you intelligent. Namanyima oluzungu just because amanyi oluzungu alowooza ali intelligent. There are so many dumb people who are speaking English naye nga bagamba nti ninga obwongo zero just because amanyi mwaka zungu because alowooza. But you're an idiot. You understand? Yeah. Let's not confuse intelligence with language. With English, I know. Bwe buzibu bwe tufuna. Learn how to be in a position of nti sikimanyi kankole ki? Kanjige, kansirike. Sina kuyiga kansirike. Bw'osanga abantu abakusinga amagezi sirisa ku mumwago. I've been in so many situations of that kind. You're saying you know about money but you're not rich. Someone who is rich is there and you're still wanting to. Oyagala mubuulira gwe nga bro, comment section oli wali bro, shut up. You don't know shit. Shut up. Sirikako. Shut up. You want to talk about marriage but izo zagana. You have failed relationships and you're advising people about marriage. Gwe bigo byagana. Shut up. You cannot advise what you can't. Gwe kikulemye okukola ki? Yeah. That's why you can't. That's nice. Yes. Tuigo kwa ule ebintu. You can't talk about money and success about money when you're broke. You can't talk about relationships about bichi. Lad, your experiences zibulira abantu but still woba uli ngoli muko unganze wenakoowa, it is okay. It's okay. Tolemesa abantu. Nitugenda guma toliyo gwe tewaguma. Gwe waddukayo tewaguma. I know. Oli bamukuba guma nenge buladi advice jiwe munno nenga naye bakulaba okoze eki. Exactly. We should learn how to tulina okuyiga abantu betugiramu advice. Kwa abantu bali ku mutimba guno boogera olina akolaga nti ye kabaka w'abagundi asinga okutegera sex game oli asi ningoza n'omusanga naye byamulema oli Virginia ku advice n'ogala bono oli byamulema ali wakanga boga betani tamayina kiddako naawe. The only way you're going to get the best advice if their actions of that person reflect them. Yeah, very true. And it's fun. The funniest thing about that, those people do not even give you advice. It is a one-on-one conversation. They'll never be in front of the camera to say this. They'll never be in front of. You're right. Because their actions speak louder than words. I know. Very true. So you're doing. Atogenda okayimba tu akajjaki okay kafuluma. So ekyo ogamye for you every passion. Anti bangamba nnyo nti music muyimba lwemba njagadde tewali yantuma. So they should chill. Oba kitegeera. Wanawira ngaleeta akalala jakaleeta. Kyensobola bagamba ngenda kukola my last yandibadde nga last EP or last and then after that then because now I've been more. I've seen a different life in business, in what there's so many things that now I want to achieve from that side. Watch together. But mukama nabanyambi nefuna mu kasente kenjagala. I could sponsor the new generation. Nabana bayimba. No gamba nti ngenda kola. It's okay, kagudde. So ningamba oba kagenda kola ki? Ningamba oba ngenda funa omujiji omupya ogw'abaana bakole ki? Kiki kinakugamba doing? We need to learn how to adjust life. Adjust life. Tuwesa ku kintu tobeera in the same place. Nze nasoma amasannyalaze ngayinamu obukugu up to 45 kV. Wow. Nayo oba nakomadde bikola. Lunasembayo genda mu siringa. Wakomereyo because obulamu buno tulina okwiga okadjusting. Noddamu n'ogamba ayi bannange omanyi kana kali mukagaanyi kambe kagezeko ne kino kengeza naye kakati siri famous nnyo nga bwe nakola ki bwe nali njagala kanzireyo eri neno osanga omusajja omukulirako mukuba hita emyaka 10 emabega naye alemeddeko vimba naye mazeeko emirembe bakitawe you don't recognize me you don't egagala kujukiza nayimbako eddedda ogamba kwana we move on. I've had scenarios where I'm going to a bar. People acknowledge Cosign. Okitegeera oli n'azanya n'omugamba waliwo one time somebody yaja ngamba nyamba Cosign tuzanya nnyimba zo tuyagala tuwa biki nemugamba blood okuzanya nnyimba zange tonyamba okitegeera ate nange tekinyamba because at this point it's not priority. Yeah, true. You get it's not priority. Nina ebintu byendabeeko nze n'ebintu byendabeeko wansi awe music industry tukyali muzannyo bannange. I know.
usanga omuntu gwotalabako gwotamanyi nga people have silent money, people are doing silent real business. Nga they don't need to come out and be loud. Tebetaka kulekana nnyo. Okitegeera endongo fena twafuuka basabirizi tufuuka bakasa tunatambulira mu mbeera eyo paka ddi kyekyo kinakugamba nti abayimbi tebaagala kukula. Zidini ojja kunsanga wano nga bampise banaye na client ngenze simanya kufujitinga na CCTV camera abe biki I delegate nfunya abaana bane tukichapa omulimu ogwo because initially it was the nkola mirimu gya IT just sponsoring a music okola ki. You understand? Because it has always been my passion. Yeah. You get? Sijja kweta kamuno gezigezi nte biki Cosign bamulengede ka border so what? Sweet. Nesigaza nti this thing of faking life. I think it's killing most people in this generation. Like when you see someone on TikTok, you want life. Bali mu mabanja. You still want to live a luxurious life. You still want to show people that you still. Kati traffic mungi inokuja ndi mu motoka sasa ne nkwata akagoye ne nebikabwe nti ne ninya board omuntu omu yangamba tanyumiza woba ogamba nti oswala jukira nti nenjala ekuluma ki enjala ekuluma bwomu kituufu kati weba enjala ekuluma bwomu ngwa otya okuswala bwamanyi. Wake up, do what you have to do. Nze bankubira simu Cosign nga otimbire ku stage biki I go I sing. After that wanajidde ku board ngenda nankola binkube emmotoka njireseyo gindi it is okay nga njireka gindi I move forward nankola ki. Nze nange mbalaba sisa akulinyi salinya board tutalinya board why izo tonyumiza njirinya nebikakagoye bulunje ku mutwe ntekako sheds ekyo tetukyogera nti olwokuba nti andu basolo gamba abakyogera olwokuba boogeza baavu wabogeza simanya tamanya wabogeza simanya brandi oba simanya bichi you know people have such but neje bali balaba nange mu comment section wa rakate mwina no but we need to make peace with life. Exactly, we need to make peace with life and for me I think I've learned those biggest lessons from some of the cliques bembera usanga omusajja nga ino obukade naye akugamba emotoka size it's not yet priority but I could buy 10 of those or 50 of those but for now no there's something one I'm pushing, is enough no. There's something I'm pushing. Nogamba for now it's not priority tujatuuka ye. Am I moving from point naye ekyo kiva mu mbeera ngoyize kye bayita discipline ate kiva mu mbeera ngo katosobola ku advising omuntu atavuga nkoko mmotoka omugambe tagula mmotoka eyo emboozi ogitandika otya eyo emboozi oginyumya otya toyagaliza bebe byonna n'omugamba mukwano togenda mu apartment is very expensive genda ko mu ya 500 for now no why live your life. That is a conversation you cannot have with someone who has not been in that life. Yeah, true. Because most of them sijagamba nti I lived in a very bad life. Munange kale I was half planned kid. But life happened along the way. But life happened along the way. But I'm an educated man. I know. Kusomero nze agana buganyu kwongerayo. I know. But I had all the ability to go up to master's level. Right. That's life. But that's life. But we learn. But if there is opportunity, by the way, Banang, in this new generation, Banang, let's learn skills. Oh yeah. Education is important. And I'm going to say this not out of disrespect, but we have an ongoing generation of people wanting to be influencers. True. That is very, very wrong. True. Everyone keeps telling you, I'm an influencer, I do this, I do this, I do that. Sijja kusoma, gundi nga yakola bwati. But there is a very big picture jamwera biddokugana. The moment wova wano, for example, n'olinya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya, tebagenda kugamba oli influencer. What skill do you have? You need skills. Kiki ky'olina mu mutwe? Yeah. The influencer mu Uganda, nina following ya mitwalo gundi. Blood, that is a very different conversation. So we need to also learn how to tell our kids or our brothers and sisters. Bannange okusoma kale mugamba tekukyalina nnyo makulu biki, but there is technical skills you can get from so many things. Very like true. Oba okitegeera. Baking, you can bake. You can. Weyigirize. Kwanza kana tukisa nengamba nti wemba ndi mu business ngana business zenkola. There's no point of me being an influencer. Okitegeera. Wakati wemaze nkola profits almost, I will give an example of over let's say million nga 2 omwezi. Influencer mutemerako emitwalo 3 influencing a business yange. What do I have to lose?
kitegeeza kiri kyali mu kunkola is to market my business. My to make business. more profit. So we shouldn't all look in the direction of saying that this is what we are going to be, or yeah, true. If you're still getting a motivational speaker, but as an experience of life and as someone who keeps on learning every day. Every day. I learn. Thank you so much, Cosign. Got it. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.